DM ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് 10 നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, മെയിൻലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഫ്രഷേഴ്സ്. സോ വെൽക്കം ടു അവർ വീഡിയോ. ദിസ് ഈസ് ഡോണ മത്തായി. The 11th question is, what are the different sizes of IV cannulas available and what are their typical uses? The answer is, the cannula size ranges from 14 gauge orange cannula, which is larger in size, to 26 gauge purple cannula, which is the smallest one. Next, move on to the typical use of each IV cannula. The 14 gauge orange cannula and 16 gauge grey cannula typically used in a patient need immediate fluid resuscitation in case of trauma, burns, etc., and also for surgical procedures. Next is 18 gauge green cannula, mainly used in case of trauma and for quick blood transfusion. Note the point that the green cannula, 18 gauge green cannula, is used for quick blood transfusion procedures. Next is 20 gauge pink cannula, used in normal IV or blood transfusion, and 22 gauge blue cannula used in children and older adults for normal IV procedures. The 24 gauge yellow cannula mainly used in neonate, children and elderly patient, and the last one is 26 gauge violet cannula, which is the smallest cannula size used in neonates. The next question is, what are the preferred sites for IV cannulation? The answers include dorsal vein, cephalic vein, basalic vein, and median cubital vein. The next question is, what are the complications of IV cannulation? The answers include phlebitis, cellulitis, infiltration, extravasation, sepsis. The next question is, which is the standardized scale used in assessment of phlebitis? The answer is VIP score or visual infusion phlebitis score. It is a numerical scoring system that helps the healthcare professionals to identify and grade the presence of phlebitis. Phlebitis means which is the inflammation of vein. The next question is, the normal values of following electrolyte. The answer include, the normal potassium level is 3.5 to 5.2 MEq per liter. Normal sodium level ranges from 135 to 145 MEq per liter. Serum creatinine level ranges from 0.6 to 1.2 mg per dl, and normal calcium level is 8.5 to 10.5 mg per dl. The next question is, normal ABG values. The answers include, pH level is 7.35 to 7.45. PCO2 means partial pressure of carbon dioxide, which ranges from 35 mmHg to 45 mmHg. PO2 means partial pressure of oxygen, ranges from 75 mmHg to 100 mmHg, and HCO3, which means bicarbonate level, which ranges from 22 MEq per liter to 26 MEq per liter, and the oxygen saturation should be greater than 95%. The next question is, what are the preferred site for insulin administration? The answers include upper outer arms, abdomen, buttocks, and upper outer thighs or lateral aspect of thighs. The next question is, what are the complications of insulin therapy? The answer include hypoglycemia, hypersensitivity reactions, lipodystrophy at injection site, weight gain, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോകലീമിയ. ഇതിൽ മെയിൻലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ലോക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ലോക്കൽ സൈറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി? ദ ആൻസർ ഈസ് ലിപ്പോഡിസ്ട്രോഫി. Next question is, what is PPE and give examples? The answer is, PPE means personal protective equipment. The examples are mask, gloves, head cap, goggles, gown, and shoe cover. Next question is, what are the components of GCS? The GCS means Glasgow Coma Scale, which is mainly used in neurological patients, mainly with the head injury or brain injuries, to assess objectively their conscious state. The main components include, first one is eye opening, second one is verbal response, and third one is motor response. ടോപ്പ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആൻസറിങ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ അവർ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്.